Hey, hi team. I hope all of you are doing good. So today I would like to explain you about our placement process from scratch. See, after completion of the training, whatever the process that we are following for successful placements, I'm going to explain you. So during training, first we need to create at least 5 company codes with realistic example. Like you have to take real company codes which is using SAP. So in this list, you have all the company codes. Okay. Once you complete these 5 company codes, you should not take more than 1 week for one company code. Five company, you should not take more than 1 week for 5 company. Within 1 month, you have to, once you come to the placement team, we'll give only 1 month time to complete 5 company codes. Daily 10 plus hours you have to spend for SAP. So 1 week, 5 company codes. Sorry, 1 month, 5 company codes. Every week, one company code. Fifth company code, it will be very easy. First company code, it will take time. Second company code, it will take time. Third also, it will take time. Fourth, fifth, it won't take time. By that, you will understand. మీ మైండ్ చెప్పేస్తుంది బిఫోర్ డూయింగ్ ఇన్ ఎస్ఐపి యువర్ మైండ్ విల్ సే నౌ యూ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ సో అండ్ సో దిస్ ఓకే సో ట్రైనింగ్ విత్ ఆల్టో okay, this is one thing. Hope you understood. This is the first thing you have to do in first month. After that, you have to give interview to us. In interview, basic settings will be asking you. Basic settings means 24 settings you have to ask. You have to answer. You no need to answer all 24 steps. At least key config assignments you no need to answer. If you remove the assignments, you will be having only around 10 12 steps. That's it. If you remove assignments, only 10 12 steps. There, the major configuration steps will be like company code, business area. So next you go to segments. Okay, fiscal year segments, credit control area, field status variant, fiscal year variant. Next, you are going to document types. Document type is last part. Okay, it's fine. Next, going to the general ledger. In general ledger, chart of accounts you have to configure, and after chart of accounts you have to configure retained earnings account. Okay, account groups. Next, tolerance. Next, document types. Like this, at least 10 12 steps if you could able to answer enough. అంటే దే విల్ టెస్ట్ అదే వీళ్ళకి బేసిక్స్ అన్న గుర్తున్నాయా లేవా, whether they know basics or not, whether they have forgotten or not. Even though if you're telling everything, వీళ్ళకి basics కూడా రావు అనే మాట మనకు తెచ్చుకోకూడదు. So here we should be perfect. Okay, so done. So next one, P2P cycle you have to answer with the proper accounting entries. And also accounting configurations could చెప్పాలి. OBYC, what is BSX, what is WRX. Okay, so that you have to tell. And also you have to tell what is valuation modifier, what is valuation class. And you will tell valuation class. Valuation class will represent metal. But if I ask you question, where do you maintain valuation class in Metal Master? You guys are not telling. In Metal Master, in accounting one, we are maintaining. Ajapali. Next one, same way in O2C cycle. Okay. So next one, GST configuration steps. One more point, we'll ask you movement types. Movement types like 101, 201, 601. You should able to answer the movement types. I'm recording. I'll be circulating it to all of you. Okay, you have to follow same thing. For first level, I'm talking about. Okay, first level. This is the one. Second. Okay, give me 1 second. First practice, second interview. Next, after GST. So after GST, next withholding tax. For this also, you have to give the configuration steps and accounting entries. So when you are telling GST and withhold GST accounting entries, don't tell CGST at GST. We don't know which country you have done. How can you say CGST as GST? Did they ask for India? No, right? So you have to say input CGST, output CGST. That's it. In some countries in Middle East, they don't have GST. They are using VAT. For them, same configuration only. Instead of CGST name, we are using VAT.
For that also input VAT, output VAT. Accounting entries will be same. The amount will be different based on the percentages. So coming to TDS GST, they will ask you question. I am purchasing inventory for 10,000 rupees with 5% GST. What is the accounting entry? Okay. What is the accounting entry at the time of Myro, or what is the accounting entry at the time of FB60? This type of questions he will be asking you. Whoever is taking the level 1, we ask this type of questions that you have to be perfect on that. Okay. So write it in your book. Array 12% means this is the accounting entry. 5% means this is the accounting entry. Okay. You have to tell input. Purchase input, sales output. Input is debit, output is credit. That simple logic you have to keep it in mind. So there you can able to answer it. Okay. Next, withholding tax. So configuration, nowadays they're asking withhold tax. Did you work on withhold tax? Yes. Can you tell me the configurations? Types you have to create. You have to create a withhold tax type for invoice, withhold tax type for payment, tax codes you have to create, and then that tax code you have to assign to your company code. You have to activate. You have to create a GL account. That GL account should be assigned to your configurations. So there, then this ways you should able to explain. First configurations. So if you remember anything, first configurations, next master data, next GL accounts, assignment of GL account. This is the way, this is what we do everywhere in P2P or O2C or wherever in GST or whatever you do. First you do all the configurations, then we'll create a GL accounts, we'll map the GL accounts, and then we'll start using the process. So you have to understand that. So withholding tax configurations, 1 minute. Withholding tax configuration steps and accounting entries. Okay. So next one, you have to answer automatic payment program. APP configuration. APP configuration and process. Process means run. APP configuration and run. You should explain me the complete process, like all company codes, what you do in all company codes, what you do in paying company code, payment method in country, payment method in company code, bank determination, what to do, everything you have to explain me. And one more cross question you will be getting here. So I am my house bank is sorry, my automatic payment program is already configured. Now I am creating a new bank. So now what to do? New bank, what to do? So I want to create a new bank with different bank method, I mean format. So then what you have to do? Payment method you have to create. You don't need to do all company codes again. It's a cross question. మళ్ళీ ఎందుకు ఆల్ కంపెనీ కోడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి? అగైన్ యూ నో నీడ్ టు ఆల్ కంపెనీ కోడ్స్. యూ కెన్ జస్ట్ క్రియేట్ ఏ పేమెంట్ మెథడ్, assign that payment method in your country, in your create in country, assign in your company code, do the bank determination. That's it. If you want to create a payment file, new file, then go to DME and create that payment method also, payment medium also. So that is one thing. If the payment medium is already available, so recently I have faced this issue. So payment file is already, payment format is already available in DME. So no need to create DME. The just same DME you can assign here in your payment method. Okay. So that's one thing. And next, okay. APP you have completed. Next, vendor advance and customer advance. Advance. When you are giving advance to the vendor, what is the accounting entry? When you are getting advance from the customer, what is the accounting entry? Special GL transactions. So where do you do the configurations? The T code is enough. If you remember the T code is fine, otherwise also no problem. Okay. Somewhere you have to assign your special special GL into your normal reconciliation account. That you have to explain. Okay. So next one,
Dunning is also important. As part of interview, dunning is also important. How many levels? What is dunning area? So if I want to, I have run dunning for one level, I need to run rerun for same level. What to do? So these have 3 4 questions you have to answer. I want to block for one customer or for one invoice. ఒక ఇన్వాయిస్ కి బ్లాక్ చేయాలి, ఒక కస్టమర్ కూడా బ్లాక్ చేయాలి, ఎలా? Okay, so that also you have to do in dunning. So next one, movement types. Okay, this movement types, this is also part. Okay, so dunning. Next, important, asset accounting. In asset accounting, you can able to answer few steps. So in asset accounting, chart of depreciation. What is chart of depreciation? Chart of depreciation. This type of questions. Chart of depreciation. So next one, depreciation areas. Depreciation areas. Chart of depreciation. Depreciation area. Asset class. Asset class. Depreciation key. So what are the methods that we use in the depreciation key? So these questions will definitely ask as part of configurations, and AO 90 is, without this there is no asset accounting. Okay, this also will ask you, and then we'll ask you accounting entries with technical clearing account. Accounting entries in ECC and S4 HANA. What accounting entries? What accounting entries we are going to ask? Purchase, depreciation, sale, sale again, profit, and loss. If you have, if you are well about it, if you want to explore, next transfer accounting entry. That's it. So these accounting entries you have to answer. Okay. So that's it. Asset accounting is done. Now coming to the controlling. Assessment and distribution. Internal orders. So this is the part, and final ECC and S4 HANA changes. So first level, training and interview. These are all the topics we discuss in the interviews. If you know this, 60% we are confident we can get interview. We can get a job with experienced. We are all targeting for experienced, right? So fresh year, this is enough. So EBS, DME, even they don't know as a fresher, no problem. If they know the basic concepts are also fine. Otherwise, this is enough to get any job as a fresher. But for experienced, this is not enough. Now, to get into placement team, this knowledge is required, or once you get into the placement team, within 1 month, you have to get this knowledge. ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, టైం కుదరలేదు, ప్లేస్మెంట్ టీంలో పెట్టుకుంటే నేను చేసేస్తాను, అలాంటప్పుడు పెట్టుకుంటామండి. కానీ 1 మంత్ టైం ఇస్తామండి. 1 మంత్లో యూ షుడ్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ దిస్. ఆ సీరియస్నెస్ అనే టార్గెట్ పెట్టకపోతే మనకు కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది. రోజులు 3 నెలలు అవుతుంది, 6 నెలలు అవుతుంది, టైం అయిపోయింది అనిపిస్తుంది, జాబ్ రాలేదంటారు, మళ్ళీ లాస్ట్లో నన్ను కూడా బ్లేమ్ చేస్తారు. ఐ హావ్ సీన్ దట్ సినారియోస్ ఆల్సో. ఓకే, సో నాకు ఇది కంప్లీట్ చేయాల్సిందే. ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ దిస్ విత్ ఇన్ 1 మంత్, నో అదర్ టైం. సో మీరు దీంట్లో 40% 50% చేసి ఇంకొక 2 వీక్స్ టైం ఇవ్వండి, మొత్తం చేసిస్తామన్నా దట్ ఈస్ ఓకే. ఓకే, సో బఫర్ టైం విల్ బి ఓన్లీ 2 వీక్స్ అడిషనలీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ విత్ ఇన్ 1 మంత్. మనం కూడా ఈ టార్గెట్ పెట్టుకుంటేనే రేపు పొద్దున ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళడానికి కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది, అంతే కదా. మనకు కూడా ఒక టార్గెట్ ఉండాలి కదా. సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. So this is the first level what you have to prepare.
Next, level 2. We are preparing scenarios list of, we have already given the list of scenarios to you, but we are preparing in the proper format. So additional scenarios in all the topics, including GST. GST లో కూడా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయండి, విత్ క్రెడిట్ వితౌట్ క్రెడిట్ అని. సో దట్ టాపిక్స్ ఆల్సో వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ all additional scenarios. You have to do it in another 1 month time. So if you are perfect in the above, these additional scenarios you can do it in 1 month, like document splitting, validation substitutions, financial statement version, foreign currency valuations, understanding about EBS, DME. So P2P cycle additional scenarios, O2 cycle additional scenarios, asset accounting additional scenarios, GST scenarios. Okay, there are some additional scenarios here. So that we will be giving you. It won't take more than 1 month. The condition, if you are good with these topics, this will take only 1 month. We are planning like that. Okay. Next, after completion of additional scenarios, next, live tickets. Rise of objects. Live tickets, rise of functional specifications. Ticketing tool. Live means everything. This is what we do. Everything will make you understand. Naku basics, I know basics, I know advanced scenarios also. Now I want real time. Live. Then you can understand well. If I say one ticket, you can easily understand. If you don't know depreciation, if I say depreciation ticket, how can you answer in the interview? Not at all possible, right? Okay. So if you know the basic subject, then if you do the additional scenarios in that basic subject, now if I give you a ticket, you can able to understand. Not only that ticket, even if you go into the project, if you get some additional ticket, any ticket, you can able to work. So whatever tickets that I am giving, you will not get in the interview, you will not get in real time. That is just to understand the system analysis, just to understand, okay, this type of issues we will be getting. Okay, once you go into the project, this is not only for cracking interview, right? Our target is to be best in the project. Once we go inside the company, we should be in the best in the project. Okay, so you should be equally, your knowledge should be equal with the real-time consultant, or your knowledge should be more than the real-time consultants. Trust me, I have seen many consultants who are working with 4 to 5 years of experience in companies, but they don't know. If you ask where do you configure GST, where do you configure your depreciation, they don't know A190T code also. Many people, 60% of people, I can bet on this. So but we will be far better than them. Your recognition will be very good, okay, if you follow my process. Okay, everything is an automation. We are doing everything this process into automation purpose. So దేనికి మీరు మా వెనకాల తిరగాల్సిన పని లేదు. So you will be having everything in a structured format. Just follow the format and come back to us when you are getting stuck somewhere. Okay, and we don't want to ask నువ్వు మీరు చేయలేదు, ఎందుకు చేయలేదు, ఎప్పుడు చేస్తారు, ఇలాంటి క్వశ్చన్లు మేము అడగం. చేయకపోతే మేము వదిలేస్తాం అంతే. ఓకే, ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళని పట్టించుకుంటాం. అంతే కదా, అందరు వెనకాల మనం పడలేం కదా. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, సో ఐ వాంట్, మనం అందరూ చేస్తున్నాం, మనం చేయలేదని చెప్పట్లేదు, కానీ ఒక వార్నింగ్ లాగా చెప్తున్నాను అంతే. ఇలా ఉంటేనే మనం కూడా ఎదుగుతాం. ఓకే, డన్. సో దిస్ ఈస్ ద level 3. నెక్స్ట్, level 4. వాట్ విల్ బి ద level 4? Resume. We'll complete our resume. We'll keep it in our public domain, Naukri. No need to beg anyone, no need to request anyone. అరే మీ కంపెనీలో ఓపెనింగ్స్ ఉంటే నాకు రెఫర్ చేయరా, అవసరమే లేదు. ఓకే, మంచి రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేయండి. మీకు ఏ నాలెడ్జ్ ఉందో ఆ నాలెడ్జ్ మొత్తం దాంట్లో పెట్టండి, నౌకరీలో పెట్టండి. ఓకే, సో మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అలానే పెట్టండి. ఓకే, సో పెట్టిన తర్వాత యూ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, మేబీ 1 week, 2 weeks, 3 weeks. If the market is in good position, you'll get calls within 1 day or within 1 week. If market is dry, okay, last month it is dry because of US elections. What Trump will tell, we don't know. And even we have budget today. So
We don't know, because of all this uncertainty, recruitments are not happening. It is in hold. And one more thing. So in December month, you know that more than 5 people of our placement group, they got placed. So out of 5 people, 2 people got project, 3 people they did not get project. They are in bench. So bench పైన చాలా మంది ఉన్నారు. Okay. So there are many people in the bench. So the recruitments are little bit less. Maybe I'm expecting within another 1 week or 2 weeks, it will start again. I'm seeing from more than 10 years about SAP, right? So 1 or 2 months in a year, it will be dry. Calls undo. And remaining period, you'll get calls. Even December month, November month లో కూడా calls వస్తాయి. Example, practical, real example. Last month మనకే 5 members place అయ్యారు December లో. So SAP job market is always good. Okay. You can keep that if FICO module is very good. Okay, always we have a demand, but right skill is the most important. Skill తో రెడీగా ఉన్నాం, పిలిచినప్పుడు వెళ్ళి జాబ్ అటెండ్ అవుదాం, క్రాక్ చేసుకుందాం. సో బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రెజ్యూమే, డైలీ ఇంటర్వ్యూస్. You give interviews to us, give interviews between you, and I'll also pull my colleagues. Okay, I'll take interview and my colleagues also will take interview. ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 5 real-time కన్సల్టెంట్స్ దగ్గర ఇంటర్వ్యూ పెట్టిస్తాను మీరు ఈ లెవెల్కి వచ్చేస్తే మాత్రం. దిస్ ద ప్లాన్. సో ఐ హ్యావ్ పీపుల్ వర్కింగ్ విత్ మన టీమే ఆల్ ఎంఎన్సీస్ లో పనిచేస్తున్నారు. మన ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ యూ టేక్ ఎనీ బిగ్ కంపెనీ, అవర్ టీమ్ ఈస్ వర్కింగ్. యూ కెన్ సీ అవర్ ఆఫర్ లెటర్స్ ఆల్సో. ఓకే, హెచ్సిఎల్ లో కావాలా, PwC లో కావాలా, TCS లో కావాలా, ఏ కంపెనీ కావాలన్నా మన పాత ఎంప్లాయీసే పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళకంటే సీనియర్స్ నాతో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మేబీ 10+ years ఆఫ్ ప్యానెల్లో ఉంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర ఇంటర్వ్యూ పెట్టిస్తాను. జస్ట్ ఇట్స్ ఎ డమ్మీ ఇంటర్వ్యూ. అంటే వాళ్ళ ప్యానెల్లో ఏదైతే క్వశ్చన్స్ మేము అడుగుతామో ఆ క్వశ్చన్స్ ని మిమ్మల్ని అడుగుతాం. సో 5 members 5 different questions అడుగుతారు కదా. సో యుల్ అండర్స్టాండ్ వేర్ యు ఆర్, యుల్ బి ప్రిపేర్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాన్. With this plan, you'll be more than 5 years of experienced people. Whatever experience you are keeping, more than that, you will be equal in the real time. Go inside, work happily, follow the process. Okay. So interview preparation, resume, and attending. Okay. So till this, you should be with me. Till this is the fruits where we both will enjoy. మనం అందరూ ఎంజాయ్ చేసే ఫ్రూట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది. ఇక్కడ దాకా నేను కష్టపడతాను, మీరు కష్టపడాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. క్లియర్? దట్స్ ఇట్ టీమ్. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఐల్ షేర్ దిస్ రికార్డింగ్. మీకు ఎప్పుడు డౌట్ వచ్చినా, అరే ఏంటి ఎక్కడున్నాం తెలియట్లేదు, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళండి, మళ్ళీ అర్థం చేసుకోండి. ఇదే ప్రాసెస్ మేమందరూ కూడా ఫాలో అవుతున్నాము. సో కన్సల్టెంట్స్ తోటి ఆల్రెడీ మాట్లాడేశాను. సో దే విల్ టేక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, సో లెట్స్ మేక్ ఇట్. ఏ లెవెల్లో మనం తక్కువలో ఉన్నామో మళ్ళీ అదే లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవుదాం. ఏమైంది? ఏం కాదు. ఒకరోజు లేట్ అయినా ఏం కాదు, కానీ ఏ లెవెల్లో ఉన్నాం ఆ లెవెల్లో మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుతాం. కానీ నాకు 10 hours పైన అయితే డైలీ కావాలండి. ఐ నీడ్ మినిమం 10 hours ఆఫ్ యువర్ టైం డైలీ. వర్కింగ్ వాళ్ళు అనుకోండి, దట్స్ ఓకే. వర్కింగ్ వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడైతే ఇది కంప్లీట్ చేస్తారో నేను రెసిగ్నేషన్ పెట్టేయమని చెప్తానండి. అంటే నాకు నమ్మకం వస్తే. ఓకే, కొంతమంది అర్చన, నేను అలానే చెప్పాను, తను ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతుంది, ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి టైం ఉండట్లేదు పాపం. 10, 12 hours 13 hours జాబ్ చేసి మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎస్ఐపి నేర్చుకుంటారు, ఎప్పుడు జాబ్ అటెండ్ చేస్తారు, ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవుతారు. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ విత్ స్కిల్ కదా, వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ మ్యాజిక్ హియర్, రైట్? వీఆర్ గోయింగ్ విత్ డైరెక్ట్ ప్రాసెస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ మీరు ఎప్పుడైతే రెజ్యూమ్ పెట్టి ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవుతారో, ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ యూ విల్ గెట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ. సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ, థర్డ్ ఇంటర్వ్యూ, ఫోర్త్ ఇంటర్వ్యూ, ఫిఫ్త్ ఇంటర్వ్యూ, డిపెండ్స్ అపాన్ పర్సన్. సో యూ మే గెట్ యువర్ జాబ్. ఓకే, మనకు వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి, డాక్యుమెంట్స్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో అందరికీ అన్ని ప్రాపర్గా ఉండాలని లేదు కదా. బట్ కంపెనీస్ దే ఆర్ టేకింగ్, వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ప్రాపర్ స్కిల్ సెట్ ఉంటే దే విల్ టేక్ యూ. సో మీరు ఎక్కడ కానీ గివ్ అప్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. నాకు లేదు, నేను ఎలా, నాకు రాదు అట్లా అనుకోవద్దండి. మీకు స్కిల్ ఉంటే ఫ్రీలాన్సింగ్ అన్న పని చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ స్కిల్ సెట్, if you don't have documents with you, at least you can try as a freelancer. Till you get freelancing job, I'll be supporting you. మీకు ఏ నాలెడ్జ్ కావాలన్నా ఇవ్వడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. సో
First interview, you have not selected. Why you have not selected? What is the reason? You could not able to, sir, they have asked this question, but I don't know. Okay, come and work. Don't prepare the for interview. Come and work first. So we don't know next time same question they will ask, or they will ask in different question. So if you work that topic, you can able to answer whatever they are asking. Okay. So like this, you have to prepare and you'll definitely get a success. Not for interview, not in interview. You will get success in the project. You will get success in the company also. సో ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మీరు హ్యాపీ, మీ కంపెనీ హ్యాపీ, మేము హ్యాపీ. ఎందుకంటే ప్రాపర్గా వెళ్ళారు, మళ్ళీ వెనక్కరారు. సో మేము కూడా హ్యాపీ. సో మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాపీ. సో మీకు అప్రిషియేషన్స్ వస్తాయి. సో ఇలా కాకుండా వేరే దారిలో వెళ్ళాం అనుకోండి, 2 months 3 months వాళ్ళు చూసి మనల్ని తీసేశారు అనుకోండి, సో మన ఫ్యామిలీ దగ్గర మనం చెప్పలేము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిలేటివ్స్తో పడలేము మనం. ఓకే. సో ఫాలో దిస్ ప్రాసెస్. కొంతమంది ఉంటారు, అంటే నా ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, అరే ఇవంతా అవ్వదురా, 4 లక్షలు కట్టేస్తే ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చేస్తారంట సో అండ్ సో కంపెనీలో, హెచ్ఆర్ నాకు తెలుసు పద అంటారు. సరే, ఇంకేదో ఒకటి చేసి ఎత్తుకుని కట్టేస్తారు. 3 నెలల తర్వాత 4 లక్షలు పోయింది, కట్టేస్తారు. కట్టేసిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి కదా. ఆఫర్ లెటర్ తీసుకుని మన దగ్గరికి వస్తారు సాయంత్రానికి చాలా మంది. మనలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి, అన్నిటికి వెళ్తారు. సార్ మాకు సపోర్ట్ కావాలండి. అడిగితే జీరో నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, లేకుంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. దాంతో 4 years ఎలా సర్వే అవుతారు? ఒక ప్రాజెక్ట్లోకి మీరు వెళ్తే ఇమ్మీడియట్గా ఒక 1 weekలోకి చెప్పేయచ్చు వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా, ఫేకా జెన్యూనా చెప్పేయచ్చు. సో మంచోడు అనుకో, ఓకే సరేలే, హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటారు. మీరు కష్టపడే గుణం ఉంటే హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటారు. మీకు సబ్జెక్టే రాదనుకో, ఎంతవరకు అని హెల్ప్ చేస్తారు? చేయరు కదా. 1 month 2 months 3 months హెల్ప్ చేయొచ్చు. తర్వాత మీరు ఫిట్ అయితే ఓకే, ఫిట్ కాకపోతే ఫిట్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ. 10% ఫిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, 90% ఛాన్స్ ఫిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండవు. అప్పుడు ఏదో టర్మినేట్ అన్నా చేయొచ్చు, లేకుంటే ప్రాజెక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ లానే పెట్టొచ్చు. 1 year తర్వాత పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. నిన్న ఒక క్యాండిడేట్ వచ్చారు, 1.5 year ఒక పెద్ద కంపెనీలో పనిచేశాడు, 1.5 year తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ లో పెట్టారు. అంటే ఇతనికి స్కిల్ సెట్ లేదండి అని 1 month 2 months చూస్తారు, చూసిన తర్వాత పంపించేస్తారు ఇంటికి. పిఏపి, ఫుల్ ఫామ్ పర్ఫార్మెన్స్ అసిస్టెంట్, అసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే, ఏదో ఒకటి. ఓకే. సో అక్కడికి వెళ్ళామంటే ఇంకా మోస్ట్లీ ఛాన్స్ లేదు, ఇంకా బయట రావడం తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు. వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యి అక్కడ పెట్టేస్తారు. ఓకే. సో జస్ట్ డైరెక్ట్ పంపించకుండా ఇలా ఒకటి చెప్పి పంపించేయడం అంతే. సో ఆ పరిస్థితి మనకి ఎప్పుడు రాకూడదు. ఈ ప్రాసెస్లో వెళ్తే ఆ పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుందండి? మీరు పక్కన వాళ్ళు అసెస్ చేయగలుగుతారు, మిమ్మల్ని ఒకరు అసెస్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ మై కంప్లీట్ ప్రాసెస్. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ఫాలో. ఎక్కడ స్ట్రక్ అయినా ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సురేష్ని అడగండి. ఓకే. మేమిద్దరు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఎవ్రీడే. సో మీకు ఎంత బెటర్గా ఇవ్వాలి, ఏది ఇస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ రికార్డింగ్స్ అన్ని చేసి ఇస్తున్నాం కదా, ఇంకా ఏదైనా అడిషనల్గా కావాలంటే కూడా మేమిద్దరు డిస్కస్ చేసుకొని రికార్డింగ్స్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తామండి. ఓకే. సో ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే. నేను వీక్లీ ఐల్ టేక్ ద స్టేటస్, డైలీ ఐల్ టేక్ ద స్టేటస్ ఫ్రమ్ సురేష్. సో వీలైనప్పుడు నేను మీతో కనెక్ట్ అవుతాను. ఎవరైనా మీరు వెనకపడినా, మీకు ఏమైనా అడిషనల్ సపోర్ట్ కావాలన్నా నా దగ్గర డైరెక్ట్గా వచ్చేసేయండి. సో నేను కనెక్ట్ అవుతాను. లేదు మేము స్టేటస్ ఫాలో అప్ చేసుకునేటప్పుడు మాకే మీతో మాట్లాడాలనిపిస్తే నేనే మిమ్మల్ని పిలిపించి మాట్లాడతాను. మీకు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలన్నా నేను చేస్తాను. ఎక్కడ కానీ డిసప్పాయింట్ అవ్వకండి. సో నేను కూడా చాలా లో నుంచే వచ్చానండి. సో చాలా లో నుంచి వచ్చాను. అండ్ నేను కూడా మెరిట్ స్టూడెంట్ ఏం కాదు. చేస్తూ 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 ఉండగానే ఏసీపీ మనకు అర్థమైంది అంతే. ఓకే. సో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. డిగ్రీ 4 సంవత్సరాలు చదివిన వాళ్ళు కూడా, తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చి డిగ్రీ 4 సంవత్సరాలు చదివిన వాళ్ళు కూడా ఈరోజు డెలైట్లో పనిచేస్తుంటారు. ఓకే. అంటే ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా, ఓన్లీ డెడికేషన్, హార్డ్ వర్క్ అంతే. అండ్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్ స్టోరీస్. సో మీరు ఎక్కడ కానీ భయపడద్దు, రాదు అని అయితే అనుకోవద్దు. మీరు ఎఫర్ట్స్ అయితే పెట్టకుండా అయితే ఉండకండి. ఓకే, అదొక్కటే మీరు చేయాల్సింది, ఓన్లీ ఎఫర్ట్స్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఐల్ ట్రై టు హెల్ప్ యూ. దీంట్లో